there was beginning. అంటే మనకి ఫిజిక్స్లోని ఫ్రిక్షన్ 2 types ఉంటాయి. 2 types of friction we have. One is static friction and the second one is kinetic friction. అంటే ఒక బాడీ ఒక సర్ఫేస్ మీద ఉంది, రఫ్ సర్ఫేస్ మీద ఉంది. There is a body lying on a rough surface and we are just lying on it. We are just pushing it. We are giving a push on it. Initially, the force required to move the object is little difficult. ఇక్కడ మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ పెరిగే కొద్దీ కింద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఒక టైం వచ్చేసరికి బాడీ జస్ట్ రెడీ టు మూవ్ ఉంటుంది. There will be a time when the body is just ready to move. Then maximum value of static friction will be acting. దాన్ని లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటారు. ఆ తర్వాత నేర్చుకుందామండి, FL అంటాం. ఆ తర్వాత బాడీ మూవ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. ఇంకా ఇంకా ఫోర్స్ మనం పెంచుకుంటూ వెళ్తాం. బాడీ మూవ్ అవ్వడం మొదలు పెట్టింది. అప్పుడు కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే బాడీ మూవ్ అవుతుంటే దెన్ ఏ ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది? కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఈ మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనే. అంటే ఏదైనా పెద్ద అల్మిరా ఉంది, దాన్ని పుష్ చేస్తున్నాం. మనం పుష్ చేస్తుంటే ఒకవేళ మోషన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఈజీగా పుష్ చేయొచ్చు. అంటే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కన్నా. అంటే మనం కూడా ఒకసారి ఫిజిక్స్ అన్నది చదవడం మొదలు పెడితే జర్నీ స్టార్ట్ అయింది కదా, అప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? రాలేదు అనే దానికన్నా జస్ట్ బిగిన్ చేయడం బెటర్ కదా. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ started learning this subject, physics. Okay, and yesterday we discussed about how this subject can be related, how this subject is related to technology, and it is also related to other branches of science. It is related to biology, chemistry and all other fields. Medicine lo kuda physics applications lende we cannot go further. అదవుతుందా? మీరు NCERT PDF ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ చాప్టర్ పేరేంటి? ఫిజికల్ వరల్డ్ కదా. నిన్న అదే డిస్కస్ చేశాను. ఫిజికల్ వరల్డ్ NCERT PDF అని కొట్టండి, ఫిజికల్ వరల్డ్ అని కొట్టండి, డౌన్లోడ్ చేసుకునండి. యూ హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ ఎంథూసియాజం టువర్డ్స్ ద సబ్జెక్ట్. అంటే different contributions of different scientists towards physics, అది కూడా ఇస్తాడు. అర్థమైందా? So you just download that, right? So today we will go with this basic mathematics that will be used in physics. Okay, first we have to go with algebra, and then we have to go for trigonometry. All of you know that, but still you recapitulate. We have to recapitulate that, so that we apply in physics. So in algebra, first we will go with this quadratic equations. Okay, and quadratic equation ante manaki ila untadi kada. Quadratic equation will be of the form ax square plus bx plus c. So that is what today's topic is, basic mathematics or basic maths and radha. So ikkada quadratic equation lo right, we will be having an equation like this: ax square plus bx plus c is equal to 0.
ఓకే, ఇక్కడ a అనేది a should not be equal to 0. Okay, and x power maximum value of the power of x is 2. Okay, maximum value of power of x is 2. And simple equations మనకు ఉంటాయి కదా, simple equations like 6x plus 2 is equal to 4. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ కి మనం సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే x is the variable, x is the unknown. ఓకే, రైట్. దెన్ 6x is equal to ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ 2 వచ్చింది కదా. అంటే x equal to ఎంత వచ్చింది, 1/3 వచ్చింది. Some formula we have in physics, v is equal to u plus at. అదవుతుందా? So similar equation we have here. Suppose he asked about time, we can calculate the time. Okay, similar to v is equal to u plus at. If we have two unknowns in a certain experiment, if we have two unknowns, we should have two equations to solve them. అంటే మీరు సాల్వ్ చేస్తుంటారు, x plus 3y is equal to 4 ఒకటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3x plus 2y is equal to 1. ఇలా రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. అంటే రెండు అన్నోన్స్ ఉన్నాయి కదా, రెండు అన్నోన్స్ ఉంటే రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉండాలి టు సాల్వ్ దట్. అదవుతుందా? అలాగే ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి వచ్చేసరికి దీస్ ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ రెండు రూట్స్ వస్తాయి, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 2 రూట్స్, యూ ఆల్రెడీ నో దట్. అండ్ హియర్ దిస్ a, b and c are constants, a, b and c are constants. Okay, right. And what is the roots? How many roots we will be getting? 2 roots kada. What are the 2 roots? అంటే మనం ఎలా రాస్తుంటే x is equal to minus b plus r minus root b square minus 4ac divided by 2a. ఓకే, మనకి రెండు రూట్స్ వస్తాయి కదా ఇక్కడ. we will be having 2 roots. అంటే మైనస్ తో ఒక రూట్ వస్తుంది, అలాగే ప్లస్ తో కూడా ఒక రూట్ వస్తుంది, రైట్. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రూట్ ఏంటో చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రూట్? మైనస్ బి ప్లస్ ప్లస్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac డివైడెడ్ బై 2a. ఈ లోపల ఉన్న టర్మ్ ఏమంటాం? డిటర్మినెంట్ అంటాం కదా. దట్ టర్మ్ ఈస్ కాల్డ్ డిటర్మినెంట్. వాట్ ఈస్ డిటర్మినెంట్? బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac, రైట్. ఇక్కడ 4ac అని రాయినా 4ac. What is x2? x2 is minus b minus root b square minus 4ac by 2a. Okay, and ఇక్కడ మనకి sum of the roots, దీన్ని ఏమంటారు? డిటర్మినెంట్ అంటాం కదా. You already know that determinant. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ హియర్? ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? మైనస్ బి బై ఏ వస్తుంది. ఓకే, యూ విల్ బి గెటింగ్ దట్ యాజ్ మైనస్ బి బై ఏ. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం. ఓకే, అండ్ x1 ఇంటూ x2 ఎంత వస్తుందమ్మా? సి బై ఏ కదా. x1 ఇంటూ x2 విల్ బి ఈక్వల్ టు సి బై ఏ, రైట్. అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ అంటే రెండు రూట్స్ ఎలాగ వస్తాయి? హౌ విల్ బి గెటింగ్ 2 రూట్స్ ఫర్ ఎ సింగిల్ ఈక్వేషన్? అంటే దీని ఎగ్జాంపుల్ ఎలా వెళ్ళాలంటే, మనము విల్ టేక్ ఏ బిల్డింగ్ అండ్ వి త్రో ఏ స్టోన్ అప్వర్డ్స్. స్టోన్ ఇసరండి, ఇంకేదైనా ఇసరండి, మీ ఇష్టం. అర్థమైందా? స్టోన్ పైకి ఇస్తాం అని ఎప్పుడు స్టోనే అంటాడు కదా, లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. ఓకే, ఇలా పైకి ఇస్తాడు ఆబ్జెక్ట్ ని, ఇది ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా కిందకి వస్తుంది కదా. మీకు అది తెలుసు, అదే s ఈక్వల్ టు ut మైనస్ ½ GD² అని రాస్తాం.
S equal to ut minus half g square. మైనస్ u ప్లస్ తీసుకుంటే g మైనస్ తీసుకోవాలి కదా, తెలుసు కదా మీకు. సో ఇక్కడ ut minus half gd square అంటే అది దిస్ ఇస్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది సాల్వ్ చేస్తే 2 రూట్స్ వస్తాయి. హౌ మెనీ రూట్స్ విల్ బి గెటింగ్? 2 రూట్స్ విల్ బి గెటింగ్. అంటే టైంకి 2 వాల్యూస్ వస్తాయి. టైంకి 2 వాల్యూస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్కడైతే ప్రొజెక్ట్ చేశాను కొంచెం పైన ఒక హారిజాంటల్ లైన్ గీస్తాను. ఆ హారిజాంటల్ లైన్ కి ఈ ఆబ్జెక్ట్ 2 సార్లు టచ్ అవుతుంది కదా. అంటే there are two times where the object is crossing the horizontal line. అంటే ఫస్ట్ 1 సెకండ్ అవ్వండి, రెండోది ఒక 3 సెకండ్స్ అవ్వనివ్వండి, వాటెవర్. అంటే 2 రూట్స్ వస్తాయి కంపల్సరీగా. నౌ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఫీల్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, రైట్? సో అంటే we relate this at this particular situation. There will be many other situations where we'll be getting these quadratic equations. Sum of the roots ఏంటి? minus b by a. What is the product of the roots? c by a. Okay, so ఇది రాసుకోండి. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, రైట్? అమ్మా. ఇది ఓకే రాసారండి. రాసావా సురేంద్ర? వెరీ గుడ్. మ్యూట్ తీసేనా? మీ చుట్టుపక్కల గోల్ అంటే అనిపిస్తుంది, లేకపోతే తీసేనా మ్యూట్? తీసేస్తే చూస్తాను. ఒకవేళ గోల్ లేకపోతే కంటిన్యూ చేద్దాం, లేకపోతే మళ్ళీ అందరికి మ్యూట్ లో పెడేస్తాను. ఓకే, క్లాస్ 10th పెరిగే కొద్దీ క్లాస్ 10th పెరిగే కొద్దీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాయిస్ కూడా మనకు వచ్చేస్తుంటది. ఓకే, లెట్ us erase this. I can erase this also. Okay, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఫస్ట్. చూడండి. ఓకే, మీరు మాట్లాడదలుచుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. You can unmute yourself. So I will give one example. So that's the thing. So example is like this: 2x square. We have an equation 2x square minus x minus 3 is equal to 0. Okay, and let's solve this equation. And solve చేసే ముందు దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటాం? ax square plus bx plus c తో కంపేర్ చేసుకుంటాం కదా. a is equal to 2 తీసుకోండి. b ఎంత? -1. b is -1 and c is -3. ఓకే, అండ్ మనకి ఫస్ట్ రూట్ ఏంటి? ఫస్ట్ రూట్ -b ప్లస్ మైనస్ రూట్ b స్క్వేర్ -1 హోల్ స్క్వేర్ అని b స్క్వేర్ -4. ముందు ఇది చెక్ చేసుకోండి. b స్క్వేర్ -4ac చెక్ చేసుకోండి. కొన్నిసార్లు 0 వచ్చేస్తుంది. b స్క్వేర్ -4ac 0 వచ్చిందంటే ఒకటే రూట్ ఉందని అర్థం. అర్థమైందా? అంటే ఇందాక 2 times పాసిబుల్ కాదు, 2 times అనేవి పాసిబుల్ కాదు. అర్థమవుతుందా? అంటే మీకు బిల్డింగ్ పై నుంచి ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్ గీసాను, ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్ గీస్తే ఒకేసారి కట్ అవుతుంది కదా, ఒకేసారి కట్ అవుతుంది. అంటే అంటే కింద డిస్ప్లేస్మెంట్ నెగిటివ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కిందకి వెళ్తుంటారు కదా.
అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర రిఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకుంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ నెగిటివే కదా, అంటే జీ నెగిటివ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ కిందకు ఉన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ నెగిటివ్ అవుతుంది. అంటే అక్కడ మనకు మీకు సింగిల్ రూట్ వస్తుంది. సింగిల్ రూట్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటమ్మా, ఆ లోపల డిటర్మినెంట్ జీరో అయిందని. b² - 4ac is 0. ఓకే రైట్. ఇక్కడ 4ac ఎంతో చెప్పండి. 4 × 2 × -3 -12 -12 × 2 -24 వస్తుంది, డివైడెడ్ బై 2a. అండ్ దిస్ ఈస్ 1 ± ఇది x ప్లస్ తీసుకుందామే. ఫస్ట్ ప్లస్ తీసుకుంటే x1 ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. 1 + √25/4 అంటే 6/4 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3/2. అలాగే x2 ఎంత వస్తుంది? x2 ఈజ్ -1 ప్లస్ అయింది కదా, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది /4 అండ్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -4/4 అంటే -1. ఓకే. అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ చూద్దాం. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? -3/2 వస్తుంది. -3/2 ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఇందాక ఏమన్నాను ఫార్ములా? c/a కదా, సరిపోయిందా? -3/2. ఓకే. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాయి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటే x1 × x2 ఈస్ -3/2, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ c/a. c డివైడెడ్ బై a సరిపోయింది కదా. అలాగే సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కూడా చూడండి. యూ కెన్ సీ ద సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్. అంటే x1 + x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రెండు యాడ్ చేసాం అనుకోండి, రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి 1/2 వస్తుంది కదా, 1/2. ఓకే. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే -b/2a కదా, -b/a కదా, -b/a అంటే మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది /a. సరిపోయింది కదా. సో జస్ట్ యూ నోట్ డౌన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాం దీని తర్వాత. ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడు డిటర్మినెంట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ డిటర్మినెంట్ 0 ఉందనుకోండి, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 రూట్. అదవుతుందా? ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. దిస్ ఐఎమ్ ఎరేజింగ్ దిస్ సైడ్. Okay. Example is we have a quadratic equation like 4x² - 4x + 1 is equal to 0. Another example. So what is the determinant here? The determinant is b² - 4ac under root. What is this determinant? b² అంటే ఎంత? -4 whole square 16. -4ac -4 into a ఎంతమ్మా? 4 కదా, into c. Okay, this you are getting it as 0. Then how many roots this quadratic equation is having? Only 1 root. So only 1 root is possible here. Okay. b² - 4ac నెగిటివ్ కూడా అవ్వచ్చు. It can be negative also. ఓకే. అప్పుడు మనకి ఇమాజినరీ రూట్స్ వస్తాయి. ఇమాజినరీ రూట్స్ విల్ బి హ్యావింగ్. ఇమాజినరీ అవన్నీ మనకి ఎందుకండి అనొచ్చు మీరు. ఇమాజినరీ మీకు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అని వస్తాయి మ్యాథమెటిక్స్లో, అక్కడ ఇమాజినరీ నెంబర్స్ తీసుకుంటారంటే ఇక్కడ. ఓకే. i² -1 అని తీసుకొని స్టార్ట్ చేస్తారు సబ్జెక్ట్ని. ఓకే. వీ విల్ హ్యావ్ దట్ ఆల్సో. అంటే ఇమాజినరీ వరల్డ్ అనేది ఉంటుంది. అదవుతుందా?
అంటే మనం చూస్తున్నదే మనం అనుకుంటుంది, మనం చూస్తుందే వరల్డ్ అనుకుంటాం, మనం చూడండి కూడా చాలా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? స్ట్రింగ్ థియరీలో యాక్చువల్గా మనం చూస్తుంది 4 డైమెన్షన్స్ కదా యాక్చువల్గా, ఎక్స్, వై, జెడ్ అండ్ టీ. టీ అంటే టైం. టైం సెపరేట్ గా చెప్పకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ టెల్ టైమ్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ థింగ్. అదవుతుందా? స్పేస్ వేరు, టైం వేరు కాదు, స్పేస్ టైం అనాలి. ఓకే, యాక్చువల్గా ఆ 4 డైమెన్షనల్ స్పేస్ టైం గురించి ఐన్స్టీన్ మాట్లాడతాడు. ఇప్పుడు వరకు అయితే మనకి 10 డైమెన్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, మనం చూడని డైమెన్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి, మనకేం తెలుసు. అంటే మన ఐ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఒక పర్టికులర్ దాకా సెన్స్ ఆర్గాన్స్ చూడగలవు. దాని తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ చూడలేవు కదా, ఎలక్ట్రాన్ చూద్దామన్నా పాసిబుల్ కాదు. హైసెన్బర్గ్స్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ తెలుసు కదా మీకు, కెమిస్ట్రీలో వస్తుందిలేండి, కంగారు పడుతుందా. సరే, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎంత చిన్నదంటే ఏదైనా మనం చూడదలుచుకుంటే దాని మీద మనం ముందు లైట్ వేయాలి. లైట్ వేస్తే అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి దెన్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్. ఎలక్ట్రాన్ ఏంటంటే ఎంత చిన్నదంటే ఆ లైట్ యొక్క మొమెంటం తీసుకొని ఇట్ విల్ గో ఫార్వర్డ్, రిఫ్లెక్షన్ ఉండదు ఇంకా. అదవుతుందా? ఇట్ ఈస్ వెరీ టైనీ పార్టికల్. సరే, ఐ విల్ ఎరేజ్ దిస్. దిస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, ఈ రూట్స్, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇవన్నీ మనం అదవుతుందా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం బైనామియల్ థీరం చూద్దాం. నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది కదా, దానికి నాకు మెసేజ్ పెట్టండి. ఏమైనా నేను మ్యూట్ చేస్తాను. మై సెల్ ఈస్ హియర్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే. ఓకే, దెన్ ఐ కెన్ సీ ద మెసేజ్. రైట్, నెక్స్ట్ అంటే నేను ఏదైతే లింక్ పెట్టానో, జూమ్ లింక్ పెట్టాను కదా, అదే నా వాట్సాప్ నెంబర్. రైట్, ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది, బైనామియల్ థీరం. ఇది కూడా మనం ఫిజిక్స్ లో కొంత పార్ట్ వరకు యూజ్ చేస్తాం. బైనామియల్ థీరం హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అండ్ ఇంకా మోడర్న్ ఫిజిక్స్, వీటిలో యూజ్ చేస్తాం. ఇది బైనామియల్ థీరం ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఇది మీకు ఉండే ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ పవర్ ఎన్ అని ఉంది. ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ పవర్ ఎన్ ఇలా రాస్తాం. NC0 తెలుసా బైనామియల్ థీరం? మీకుందా? 10th లో ఉందా? NCR అంటే ఏంటి? NCR is n factorial by r factorial into n minus r factorial. Okay, 0 factorial 1, 1 factorial కూడా 1, 2 factorial 2 into 1, 3 factorial 3 into 2 into 1. ఓకే, n factorial అంటే n into n minus 1 into n minus 2 into so on up to 1. అదవుతుందా? సో NC0 is n factorial by 0 factorial into n factorial అంటే 1 వస్తుంది అండి. NC0 అంటే 1 వస్తుంది, NC0 అంటే 1 వస్తుంది, NCN ఉన్నా కూడా 1 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ x పవర్ n అవుతుంది. మనకి ఇదంతా అక్కర్లేదు, లాస్ట్ లో చిన్న పార్ట్ కావాలి మనకి, ఫిజిక్స్ లో యూజ్ అయ్యే పార్ట్. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇక్కడ NC1 వస్తుంది, NC1 x పవర్ n minus 1 y ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది, సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి y మొదలవుతుంది. థర్డ్ ఏంటంటే థర్డ్ స్టెప్ NC2 x పవర్ n minus 2 y స్క్వేర్. అలాగే లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటంటే లాస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ NCN x పవర్ n minus n అంటే 0 కదా, y పవర్ n మిగులుతుంది అంతే. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఉంది,
x plus y whole square is NC0 అంటే 1 అన్నాను కదా. NC0 is 1 into x power n, n అంటే 2 plus NC1 అంటే ఇక్కడ 2C1 రాయాలి, 2C1 ఇక్కడ ఎంత 2C0 రాయాలి, 2C0 x power n minus 1 అంటే 2 minus 1 x power 2 minus 1 y, తర్వాత ఇక్కడ ఎంతమ్మా 2C2 y పవర్ 2, ఇంకా x పవర్ 2 minus 2 ఎలాగో x పవర్ 0 1 కదా, ఇది NC0 ఎంత వస్తుంది 1 వస్తుంది, 1x స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1 ఫ్యాక్టోరియలే కదా ఇంటూ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఇక్కడ 2 వస్తుంది, ఇక్కడ xy తెలుసు కదా మీకు. 2C2 అంటే ఎంత వస్తుంది, అగైన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 1, NCn అంటే 1, ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, x స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy ప్లస్ y స్క్వేర్, దిస్ ఆల్రెడీ యూ నో. అంటే బైనామియల్ థియరమ్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను, జస్ట్ ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ హియర్. n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి, n ఇంటూ n మైనస్ 1, 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 ఇంటూ 1 అంతే, 0 ఫ్యాక్టోరియల్ మళ్ళీ 1. ఓకే సరే, నెక్స్ట్ ఇందులోని if I take x as 1, if x is equal to 1 and x is equal to 1 and y is far less than 1 and y is far less than 1, అప్పుడు మనం ఇలా రాయొచ్చు 1 plus y whole power n is equal to 1 plus ny అని రాయొచ్చు. So this you have to remember, okay? అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫిజిక్స్ కి. ఓకే అంటే మనకి ఈ హైయర్ టర్మ్స్ అన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. హైయర్ టర్మ్స్ అంటే y ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 10 పవర్ -4 ఎంత ఉంది, 10 పవర్ -2 అనుకోండి, పోనీ 10 పవర్ -2, ఇది ఫార్ లెస్ దాన్ 1 అన్నాను కదా. మరి y స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది, y స్క్వేర్ 10 పవర్ -4 అవుతుంది, 10 పవర్ -4. నెక్స్ట్ టర్మ్ y క్యూబ్ వస్తుంది, 10 పవర్ -6. సో ఆల్ దోస్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్, అదవుతుందా. అండ్ ఇక్కడ x1 తీసుకున్నాను, సో y ప్లస్ 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ n, 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ n అని రాద్దాం, అలా మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది కదా. 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ n ఎంత, 1 ప్లస్ nx. 1 మైనస్ x హోల్ పవర్ n, 1 మైనస్ nx. 1 మైనస్ x హోల్ పవర్ మైనస్ n, ఇది మళ్ళీ ప్లస్ అవుతుంది, 1 ప్లస్ nx అవుతుంది. ఓకే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా కాంబినేషన్స్, 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ మైనస్ n, అది 1 మైనస్ nx అవుతుంది. 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ మైనస్ n is 1 మైనస్ nx. నోట్ చేసుకోండి, ఈ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే అంటే ఇది x ఫార్ లెస్ దెన్ 1 ఉండాలి, x ఈజ్ ఫార్ లెస్ దెన్ 1 ఉండాలి, అప్పుడే పాసిబుల్. అప్పుడే అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ విల్ గెట్ ఇట్ లైక్ దిస్, అదవుతుందా. x ఫార్ లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది, అప్పుడు ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ తీసుకుంటే చాలు మనకి, 1 ప్లస్ nx లేకపోతే 1 మైనస్ nx, అదవుతుందా. రాయండి అమ్మా. What's the time now? సో అయితే ఫిజికల్ వరల్డ్ చాప్టర్ చదువుతారు కదా, ఎన్సీఆర్టీ పీడిఎఫ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవండి. అంటే మన అకాడమీ బుక్ కి దానికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, అదవుతుందా. ఎన్సీఆర్టీ వాడే బుక్ కి సేమ్ కంటెంట్ సేమ్ ఉంది. అంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లోని మనకి ఎన్సీఆర్టీ బుక్ రిఫర్ చేస్తాడు, దాంట్లో చేయాలి. సిలబస్ అంటే ఎన్సీఆర్టీలు వాడు ఏమైతే ప్రిఫర్ చేస్తాడో అదే సిలబస్ ఉంటుంది మెయిన్స్ కి.
అడ్వాన్స్డ్ అంటూ మనకి పర్టికులర్ అంటే చాప్టర్ నేమ్స్ అవి ఇస్తాడు, కానీ ఎంత దాకా వెళ్ళగలడు ఎంతనే వెళ్ళొచ్చు అడ్వాన్స్డ్కి. అర్థమవుతుందా? అడ్వాన్స్డ్ అంటే మెయిన్స్ తర్వాత వచ్చే ఎగ్జామ్. ఓకే, మెయిన్స్లో క్వాలిఫై అయితే దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద అడ్వాన్స్డ్, రైట్? అదేంటండి క్వాలిఫై అవడం ఏంటంటే అంటే 1.5 lakh, 10 lakhs, 13 lakhs people write mains exam. Okay, and out of them 1.5 lakh ని స్క్రీన్ చేసి వాళ్ళకి అడ్వాన్స్డ్ రాయిస్తారు. అర్థమవుతుందా? సరే, అరెస్ట్ చేస్తానే. వెరీ గుడ్. ఓకే, అరెస్ట్ చేయనా? రైట్. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆప్టిక్స్ లోని, అంటే ఆప్టిక్స్ అంటే రే ఆప్టిక్స్, పర్టికులర్ గా రే ఆప్టిక్స్ ని జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ అని కూడా అంటారు. దాంట్లో మనం ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రూల్స్ అది యూజ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఎవ్రీవేర్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. సో ట్రిగ్నోమెట్రీ తర్వాత రేపు క్లాస్లో మనం రేట్ మెజర్ అనే దాని గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. రేట్ మెజర్ అంటే ఫైండింగ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్. అర్థమవుతుందా? అంటే స్లోప్ అంటే మీకు ఈజీగా ఏంటంటే ఒక లైన్ ఉంది, ఇలాగా ఒక లైన్ డ్రా చేసిన స్ట్రైట్ లైన్. tan theta is nothing but slope. Okay, if the line is something like this, it is a parabola. ఇలా ఉంది. parabola అంటే ఇలా రాస్తాంలేండి. మీకు అంటే ఇది ఈక్వేషన్ చూడంగానే అది parabola లేకపోతే వేరే కర్వ్ చెప్పేయగలరు మీరు. అది కూడా చెప్తాను. గ్రాఫ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫస్ట్ 4 days ఇచ్చారు కదా, బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్. సరే, ఈ గ్రాఫ్ ఏదో ఉందమ్మా, y=x² అనే గ్రాఫ్ ఉంది, పారాబోలా ఉంది. నాకు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ కావాలి. స్లోప్ అంటే ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేయాలి. ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేసి x యాక్సిస్ తో యాంగిల్ ఎంత మేక్ చేస్తుందో చూడాలి. దెన్ tan theta is the slope. ఓకే, ఇక్కడైతే ప్రతి దగ్గర స్లోప్ ఒకటే ఉంది. ఇక్కడ స్లోప్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా స్లోప్ అంతే ఉంది. ఓకే, ఇక్కడైతే స్లోప్ మారిపోతుంది, స్లోప్ పెరుగుతుంది. tan theta పెరిగితే tan theta పెరుగుతుంది కదా. దాట్ వి విల్ డిస్కస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ టైం. డిస్ప్లేస్మెంట్ కి టైం కి గ్రాఫ్ గీస్తే మనకి స్లోప్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఏంటంటే వెలాసిటీ వస్తుంది. వాట్ విల్ బి గెటింగ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్? వెలాసిటీ. ఒకవేళ ఇలా ఉందనుకోండి, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అంటాం. ఇలా ఉంటే గ్రాఫ్ వేరియబుల్ వెలాసిటీ, వెలాసిటీ మారిపోతుంది. పర్హాప్స్ ఇలా ఉంటే వెలాసిటీ పెరుగుతుంది, వెలాసిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. మైట్ బి ఇట్ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్, ద బాడీ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్. అదవుతుందా? ఇది రేపు చదువుదాం దీని గురించి. dy/dx అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ దిస్ dy/dx? Tomorrow we'll learn about that. First, trigonometric equations అంటే మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు, ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం అంటే ఈ రేట్ మెజర్ అంటే ఇది ఎలా వచ్చింది క్యాలిక్యులస్ అనేది అంటే ఒక గ్రీక్ ఉంది కదా, గ్రీస్ దేశం వాళ్ళు ఏంటంటే the people there, they have one paradox. The paradox is there is a hare and a tortoise, and these two are separated by 100 kilometers distance, and hare can run 10 times as fast as tortoise. 10 times as fast as tortoise.
ఎంత టైం తర్వాత హెయిర్ టార్టాయిస్ ని క్రాస్ చేయగలదు? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఆఫ్టర్ హౌ మచ్ టైమ్ దిస్ హెయిర్ విల్ క్రాస్ ద టార్టాయిస్? ది జీనోస్ పారాడాక్స్ అంటాం దీన్ని. జీనోస్ పారాడాక్స్. ఓకే, మనం ఏం చెప్పాలి? ఆఫ్టర్ ఇన్ఫైనైట్ టైం అని చెప్పాలి. ఆఫ్టర్ ఇన్ఫైనైట్ టైం అంటే ఈ టార్టాయిస్, ఈ హెయిర్ ఉన్నాడు కదా వీడు, అంటే ఈ హెయిర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టార్టాయిస్ 10 కిలోమీటర్ల ముందు ఉంటుంది. Tortoise will be head of hair is now the hair is here and the tortoise is here. ఈ హెయిర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టార్టాయిస్ 1 కిలోమీటర్ ముందు ఉంటుంది. మళ్ళీ హెయిర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టార్టాయిస్ 100 మీటర్స్ ముందు ఉంటుంది. అదవుతుందా? ఈ 100 మీటర్స్ కూడా క్రాస్ చేస్తే హెయిర్ విల్ బి హెడ్, టార్టాయిస్ విల్ బి హెడ్ బై 10 మీటర్స్. ఆ 10 మీటర్స్ కూడా క్రాస్ చేస్తే హెయిర్ టార్టాయిస్ 1 మీటర్ ముందు ఉంటుంది. ఆ 1 మీటర్ కూడా క్రాస్ చేస్తే టార్టాయిస్ 10 సెంటీమీటర్స్ ముందు ఉంటుంది. అలాగే ఎప్పుడు ముందు ఉంటూనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ పారాడాక్స్. యాక్చువల్ గా మనం జనరల్ గా కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేస్తే కంపల్సరీ హెయిర్ అనేది టార్టాయిస్ ని క్రాస్ చేయాలి కదా. సో దిస్ పారాడాక్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ టుమారో. ఓకే, మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలి. లెస్ దాన్ 1 మినిట్ ఉంది. అదవుతుందా? ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రూల్స్ కొన్ని రాదురు కానీ. ఓకే, అగైన్ యూ నీడ్ టు లాగ్ ఇన్. లెస్ దాన్ 1 మినిట్ టైం వీ హ్యావ్. రైట్, ఇది సో we need to discuss in calculus. మళ్ళీ లాగిన్ అవుతారు కదా. ఓకే, okay, right. So we see some of the trigonometric rules. Okay, you know that general things. Sin theta ante enti, cos theta ante telusu kada. Sin theta ante enti? Opposite by hypotenuse. Cos theta ante entama? Adjacent by hypotenuse. Okay, then we have other trigonometric ratios. Okay, and we have cos square theta plus sin square theta is 1. Okay, చెప్పడమ్మా. You know this, cos square theta plus sin square theta is 1. అందరికీ ఉంటుందండి, సిబిఎస్సి, ఐసిఎస్సి అందరికీ ఉంటుంది కాస్ థీటా సైన్ థీటా ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ secant స్క్వేర్ థీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. tan థీటా అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ కదా. ఇందాక చూసాం కదా, స్లోప్ అంటే tan థీటా అని, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. నెక్స్ట్ cosecant స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాస్ secant స్క్వేర్, cosecant square theta minus cot square theta కదా, is equal to 1. తర్వాత sin x plus y ఎంత చెప్పగలరా? sin a plus b చెప్పండి పోనీ. sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. sin a minus b అంటే మధ్యలో మైనస్ వస్తుంది అంతే. sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. ఓకే, ఇది చివరికి కనిపిస్తుందా? ఓకే, కొంచెం పెద్దగా రాస్తానండి. నెక్స్ట్ cos a minus a plus b ఏంటి? ఇది కొంచెం రివర్స్ లో ఉంటుంది, మధ్యలో మైనస్ వస్తుంది. చెప్పండి, cos a cos b, మధ్యలో మైనస్ వస్తుంది.
సైన్ ఏ సైన్ బి. ఓకే, అలాగే కాస్ ఏ మైనస్ బి చెప్పండి. కాస్ ఏ మైనస్ బి మధ్యలో ప్లస్ వస్తుంది ఇక్కడ. కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ tan తెలుసు కదా. tan a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. రేపు క్లాస్ అసలు మిస్ అవ్వద్దు. ఓకే, టుమారో విల్ లెర్న్ అబౌట్ దట్ డిఫరెన్షియేషన్. క్యాలిక్యులస్ పార్ట్ ఎవరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు? న్యూటన్. చెట్టు కింద కూర్చుంటాడు కదా న్యూటన్. అంటే మనకి ఫిజిక్స్ కి యూజ్ అయ్యే పార్ట్ హీ అనలైజ్డ్. అండ్ ఆ మ్యాథమెటిక్స్ కావాలి కదా, మరి మ్యాథమెటిక్స్ లేకుండా యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎగ్జాక్ట్ థింగ్. సో క్యాలిక్యులస్ అనేది న్యూటన్ తన లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఫార్ములేట్ చేసుకున్నాడు. అదవుతుందా? అంటే కొందరు మ్యాథమెటిషియన్స్ ఫిజిసిస్ట్ కూడా అవుతారు. దే కెన్ బి బోత్ ఎట్ ఏ టైమ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్స్వెల్ ఉన్నాడు. మ్యాక్స్వెల్ ఇస్ అ మ్యాథమెటిషియన్. హీ కుడ్ డిరైవ్ ద వేవ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. అర్థమైందా? by doing the calculations in electric and magnetic fields. సరే, అంటే మ్యాథమెటిక్స్ ప్లేస్ a very central role. ఓకే, it is explaining many things. అదవుతుందా? మనమైతే బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. హయ్యర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంకా కష్టంగా ఉంటుంది. ఓకే, సరే, రైట్. అంటే ఫిజిక్స్ లో యూజ్ చేసే హయ్యర్ మ్యాథమెటిక్స్. tan a minus b చెప్పండి. tan a minus b is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. అంటే హయ్యర్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిరాక్ అని ఉన్నాడు. పాల్ డిరాక్. ఓకే, తను ఏమన్నాడంటే ప్రతి పార్టికల్ కి యాంటీ పార్టికల్ ఉంటుంది అన్నాడు. అంటే అన్నాడు అంటే మ్యాథమెటికల్ గా డెరైవ్ చేసుకున్నాడు. అదవుతుందా? ఆ తర్వాత యాక్చువల్ గా ప్రూవ్ అయింది ఎలక్ట్రాన్ కి యాంటీ పార్టికల్ ఉంది, పాజిట్రాన్. వాట్ ఈస్ ద యాంటీ పార్టికల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్? పాజిట్రాన్. ప్రోటాన్ కాదే. దీనికి సేమ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ప్రోటాన్ మాస్ అయితే 1800 టైమ్స్ ఎంత ఉంటుంది, 1837 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ మాస్ కన్నా. పాజిట్రాన్ సేమ్ మాస్ ఉంటుంది, బట్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ చార్జ్, ఈ ప్లస్ అని రాస్తాం పాజిట్రాన్. సో ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఫిజిక్స్ లో ఫస్ట్ థియరీ డెవలప్ అవుతుంది, తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ప్రూవ్ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ముందు ఎక్స్పెరిమెంట్ వస్తుంది, తర్వాత థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. అలాగే ఎందుకు వచ్చింది ఎక్స్పెరిమెంట్, వై ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. అన్సాల్వ్డ్ మిస్టరీస్ కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం ఫిజిక్స్ మొత్తం నేచర్ అంతటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే దెర్ ఆర్ మెనీ అన్సాల్వ్డ్ మిస్టరీస్. హయ్యర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ దట్. అదవుతుందా? సరే, ఓకే కదా. tan a minus b is tan a minus tan b by, మరి కాట్ అంటే ఇక్కడ దాకా ఓకే. కాట్ అనేది యాక్చువల్గా అక్కర్లేదు. cot a plus b, cot a minus b. సో tan వరకు సరిపోతుంది మనకి ఫిజిక్స్ లోని, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ sin 2a వాల్యూ ఎంతమ్మా? 2 sin a cos a కదా. sin 2a is, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? sin a plus a అని రాయొచ్చు కదా. అంటే sin a cos a plus cos a sin a అలా వస్తుంది. 2 sin a cos a. అలాగే cos 2a ఎంత వస్తుంది అంటే cos a plus a అని రాయొచ్చు, cos a plus a.
ఇది cos a minus sin a అంటే cos square a minus sin square a. You will get it like this. దీన్నే ఇంకో విధంగా రాయొచ్చు, 2 cos square a minus 1 అని రాయొచ్చు, బికాస్ sin square a is 1 minus cos square కదా. అలాగే 1 minus 2 sin square a అని రాయొచ్చు, cos 2a ని. అదవుతున్నాం, ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. దీస్ టూ ఫార్ములాస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు sin 15 into cos 15 అడిగాను నేను, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ అని అడిగాను. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ బై 2 into 2 చేస్తారు. ఇంటూ 2 చేసి ఇది 2 sin a cos a కదా, అంటే sin 2a అని రాయొచ్చా, అంటే sin 2 into 15 అంటే sin 30 వస్తుంది. ఇక్కడ sin 30. sin 30 వాల్యూ తెలుసు కదా, హాఫ్ అని. You know that sin 30 value is half. Okay, 1/2 into 1/2 is 1/4. అంటే ఇలాంటివి sin 75 ఉంది. sin 75 అంటే ఎలా కనుక్కుంటారు, ఇక్కడ 45 + 30 అని రాసుకొని చేస్తారు. అదవుతుందా, రైట్? సో అంటే అలాంటివి మనం అంటే ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఇవి రూల్స్ తెలిస్తే మనం యూ కెన్ అప్లై దట్. లేకపోతే అక్కడ ప్రాబ్లం అక్కడతో ఆగిపోతుంది కదా, అక్కడతో ఆగిపోతుంది. వెళ్ళట్లేదు ఏంటంటే పెన్ వెళ్ళట్లేదు ఏంటంటే అనకూడదు మళ్ళీ. అందుకే ఫస్ట్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది మనం ముందు చూసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ దీన్ని రివర్స్ లో కూడా రాయొచ్చు. 1 + cos 2θ ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి, 2 cos square a కదా, అంటే 1 + cos 2a/2 is nothing but cos square a. రివర్స్ లో కూడా ఇలా రాసుకోవచ్చు. అలాగే 1 minus cos 2θ/a ఎంత, 1 minus cos 2θ/2a/2 ఎంత, ఇది sin square a అవుతుంది, sin square a. ఇది కూడా రాసుకోండి ఒకసారి. రైట్, ఇంకా కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అవి రాసిన తర్వాత లీవ్ అవుతుంది, కానీ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే బిగిన్ చేసామంటే అవ్వాలి కదా. అయిందా? ఓకే, రైట్. నాకు నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే sin x + sin y. ఇది రెస్ట్ చేస్తానే. sin x + sin y. కొంచెం క్లాత్ రెస్ట్ చేస్తే కొంచెం వైడ్ అవుతుంది. Is not exactly fixed. Sin x, next to trigonometric rule, sin x + sin y. ఇది ఎంత అనేది 2 sin x + y/2 cos x minus y/2. రైట్, గుర్తుంటది కదా. నెక్స్ట్ sin x minus sin y. ఇది చెప్పండి, 2 cos వస్తుంది, 2 cos వస్తుంది ఇక్కడ, x + y/2 sin x minus y/2. తర్వాత cos x + cos y. cos x + cos y అంటే రెండు కాస్లే వస్తాయి, ఇక్కడ రెండు కాస్లు వస్తాయి. 2 cos x + y/2 cos x minus y/2. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ రెండు సైన్లే వస్తాయి, కాకపోతే మైనస్ ఒకటి పెట్టుకోవాలి మనం. -2 sin, you'll be having some minus sign also, cos x minus cos y. -2, okay, -2a. Sin x + y/2 sin
x minus y by 2 మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ లాస్ట్ దానికి కూడా మైనస్ వస్తుంది. ఓకే, cos x plus cos y ఇలా వస్తుంది. రాయండి అమ్మా. ఇది 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2. ఇది కాస్ వస్తుంది ఫస్ట్, తర్వాత సైన్ వస్తుంది. ఇక్కడ రెండు కాస్లు వస్తాయి, ఇక్కడ రెండు సైన్లు వస్తాయి, కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఒకటి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఇస్ దిస్ ఓకే? నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్, ఐ వోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఇది అరెస్ట్ చేస్తాను చూడండి. రాసుకున్నారు కదా? ఓకే, నెక్స్ట్ కొన్ని రిలేషన్స్ నోట్ చేసుకోండి. 2 cos x cos y. ఫస్ట్ రిలేషన్ ఏంటంటే 2 cos x cos y is equal to cos x plus y plus cos x minus y. ఓకే, అలాగే సెకండ్ రిలేషన్ -2 sin x cos y sin y. సో ఇందాక దానికి జస్ట్ ఆపోజిట్ ఇవి cos x plus y minus cos x minus y. ఇందాక దానికి జస్ట్ ఆపోజిట్ cos x plus y minus cos x minus y. ఓకే, అంటే మనం ఇది ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఇలాంటిది ఏదైనా సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ వస్తే, ఏదైనా సెట్ ఆఫ్ ఇలాంటిది వస్తే ఇలా మార్చుకోవచ్చు అని గుర్తు రావాలి. అదవుతుందా? నెక్స్ట్ 2 sin x cos y. 2 sin x cos y అంటే ఇప్పుడు sin x plus y plus sin x minus y. ఇదేంటమ్మా sin a cos b plus cos a sin b. ఇది sin x cos y minus cos x sin y. ఆ మైనస్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, అప్పుడు ఇది వస్తుంది కదా, ఇదే కదా వచ్చేది. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 cos x sin y is nothing but మధ్యలో మైనస్ వస్తుందండి, sin x plus y minus sin x minus y. ఓకే, రాయండి అమ్మా. So after writing this you can leave for today and hope we have more interesting class tomorrow. Physical world చదవండి. And you can watch videos of Brian Greene. Okay, so he is a physicist working with Columbia University, and he conduct science festivals. Okay, world science festivals. He invites other scientists and talk with the topics which are under research, even under research. అంటే మ్యాథ్స్ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ చేయడం, అంటే ఫిజిక్స్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా మనం కూడా మార్చుకోవాలి కదా. వీ హ్యావ్ టు, అంటే ఇంత తెలుసుకోవాల్సింది ఉంది అని మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే ఓకే, బాయ్ బాయ్, ఎవ్రీబడి టేక్ కేర్. ఇది రాసుకోవాలి, లీవ్ అవ్వండి.